Aho, ahoa, aho, ahoa. Soldiers of the cross, I salute with deep respect and love. I'm Rabbi Ebenezer Ankapon Nyama, and I have a message for you. My message, I've entitled it, Cursing Your Parents. What is cursing your parents? Cursing your parents means to invoke or use a curse or say bad things against your parents. Turn up your Bible with me. Let's go to 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. I'm reading to your hearing as I read. The topic is many people will stop loving God. Remember this, there are some terrible things coming in the last days. Bible nature and say, Adia ehu ebeba eweye breimu. Adia ehu. People will love only themselves and money. Amanfo be do oman kasa omuhu eni sika. Inti enemrim amanfo ndo omu yonko. Odo ahwiase chese amanfo ndo amanfo. Omu ankasa hu no mu do eni sika. Omu de omeni atu sika so. Omu be do sika sana omu yusu nipa edi nipa di edi nipa eden edi sika. No omu do sika. So let me continue. They will be proud and boast about themselves. They will abuse others with insults. Omube didi amanfo atem. Intiene oba besiani abrantie embuadie. Osori a no didi empenyifo atem. Na oka ensemboni etu empenyifo so. Na o create confusion. So let me continue. They will not obey their parents. Bible ni say baby beba kola embu omu maame no omu papa omu awofo. Eni mpenyifo. Intiene wiase mu say enkola mbu mpenyifo. Enkola timi didi omu maame ni omu papa atem. Omu parents omu do omu ba asase so no. No omu edidi omu atem. Omu mbu omu. Ebi say sa na Bible na che say ewie bre ni bedru a. Sa no ma we na bedin ebeko so. Let me continue. They will be ungrateful and against all that is pleasing God. They will have no love for others and will refuse to forgive anyone. Say obi ya no boni a enya de a odi nipa ko boni bedin ebeche no. Inti ene uye obi boni a nipa ko ni mfa oboni nche woda. Evi say eyenkom sha Bible natural say ewie bremu ne bedin ebeba. Inti ene amanfo mbu ade uye obi boni a anso no de oboni beche wo no. Ade say na nyankopon ide aka na koma pa no de oboni achew. Evi say ne boni fa free ni ho amanfo mfa amanfo boni nye den enche omo. So let me continue. They will talk about others to hurt them and will have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Omu be time de ye nti ene amanfo ye nnoma boni oba besi e she trousers said de obetwe mema na chese oba besi a ewo mema be 5 ebi kra de 10 boso men so anu afa bag na o nanti te said de ogigi susu no na ogi nempnafo no nyina sika evi se ewie bremu na eye den eba no nti amanfo be time de etene no ma ye de enye nti ene ababesia ni emrantie embua de omunye de etene enuma bone nkwa no ye den omuye omutan no kure omutan ade eye papa nti ene obema etimi bu adwaman saa ne mpanafo be 30 owo oti oyibi ase obetima kọ kasoa akọ adwaman asa ba oyibi ase chese empana twinti onfa area girl okoko fa empana free baby no ase de wo nche ne se oye den obu adwaman ni nyina nkom sha Bible na sha to ho nti ene amanfo nye de etene. Let me continue. People will turn against their friends. Amanfo be time omu yonko ni omu yonko ho. They will do foolish things without thinking and will be so proud of themselves. Instead of loving God, they will love pleasure. They will go on pretending to be devoted to God, but they will refuse to let that devotion change the way they live. They stay away from these people. Iti ebimu ba yo mu se omu yo Christopher so na still no nyamesom ne nya den enchange omu. Let's go to Matthew chapter 15 verse 4. Matthew chapter 15 verse 4. Matthew chapter 15 verse 4. I'm reading to you here as I read. God said, "You must respect your father and mother." And God also said, "Whoever says anything bad to their father or mother must be killed." Nyankopon say, "Mum respect mo maame ne mo papa no. Evi say omu na demo ba ewiase
obi biara obeka asem bone obedidi ne maame ana ne papa atem no etwa se ye den ye kunu nanso ene amanfo didi omu maame atem omu didi omu papa atem nanso ye nku omu na chese ye nku no nti no nyese wafa ho edi o. It's a blasphemy. Nyankopon mu na ebetua oka nyankopon mu na ebekun nti nyankopon kele o slowly but you don't know. Eti ose awofo no omu kọ asori said de omu emma nso ebeden ebeye ebekọ asori they will be Christ like. Ye can Christian means Christ like. Said obema wa brabo afata Yesu Kristo. If you say Yesu Kristo ba ye no buade oye de etene. Into kwa sorry, if you are a Christian, let your life be like Christ. Also, ma wo life, eti say Yesu Kristo. Now, button in ebra. Inti say, o ma meno papa nkwa sorry abofra na bede na onso akwa sorry. Say ma meno nkwa na kwa sorry na papa ne nkwa sorry de bia na entichemu distraction. Any entichemu na eye den eba. Discrimination. Na omu chiche omu time omu ho. If you say foundation, no man create good foundation. If you say awofo no mu create good foundation, na say mo kwa sorry mo chiri ma nyina nso be den ebe ye Kristofo. Say wo papa no say wo ye bone a na oni nam bone mu a o ma nyina nso be bone because the generation goes on. So today many people feel shy to show their parents to their friends. Obi wo a okọ school mu a eye ne fere kra say ode ne maame ne papa be den ebe chire ni school fo no esan say ne maame ne papa ni bi o mata de o mu hye ba a school no enye fe nti enya de a ode ne maame ne papa be den ebe chire ni school fo obi da boarding house na say ne maame ne papa mo ba PTA meeting na say obeka chire ni school fo no ala ne namfofo ne say ne maame ne papa ni no onye da obe chire obi foforo evi say ne maame ne papa ba PTA meeting no atade a o mu hye no na enye ohianti onpese obekira ne ndamfofo se ne maame ne papa ni yare anti onpese obekire amanfo se ne maame ne papa ni ne papa yare a onpese obema amanfo hu se ne papa ni o se eyobi foforo na sumi hu a na eyo papa esan se o yare anti onpese obema obi hu se o maame ne papa ni esan se o maame anko school anti brofu nti onpese obi abehu se o maame ni it's a blasphemy it's a blasphemous enye eyemusio o yes ade na eye no me na o de kan ho so if o ma me ebreye satama owo ne yem no obreye o hawo femu se oba anyima bra obre nyina no enye easy ebia ebu okra na eduane obedi kra na ne kon no na etwa se okwa eden okodi eduane foforo omutimi di shile ene enetie nyina esanse ewunti o hye o ma me yem nti o ma me breye o maame enyem wo no otimi kọ efuom eko dua ade esa twa efuo no enya aduane eba bedi so na wo hye ne yem obra a obre nyina 9 months ugusu hye ne yem waba abonten no ompese obekire onafofo a na obia se o maame nie evi se o maame eye yarefo nti ompese obem obia hu se o maame ni a o maame achemo a wabre no ompese obi abon say o maame nie. It's a blasphemy. The time that you were a child, your father provide things, everything. Satoma o maame yem no o papa na eye bibia pampers o ye o maame wo nyina no o papa auto pampers the same as diapers. Yes, auto bibia na ye den edema o satoma o maame enyem wo no o papa ena ekoye ejuma etisi kadito enklanta ade editu wo se ye wo ba ye de atare ne beden ebe hyew na ya wo ba no o ba betene wo nsa ewo papa so blasphemy eyemusio is a blasphemous obi biara yesa no o de no me na ye den e ba ne so mentene wo nsa ewo papa so da ebi se wo papa eno maame o mu de wo ba wiase no you must respect them tina bible no say yen we must honor our mother and father. Say what tina won sa wo maame no papa so etwa se yekum. If say omu aba nyame mu omu kra so ye nyame, omu na ball. Iti emi say what tina won sa wo maame no papa so. If say satuma o ya abofra no, o maame ehwe wo. Odi obedware wo, odwale nyina wo na maame na ye den ehwe wo.
waduane die mu o papa na ekoye adwuma construction adwuma sei okoye na otete ne moremu di koto eduane e de bre o Cerelac ni we nyina wudi no busa o maame se sika na onya de to Cerelac ne ntare ni we efiri he o papa na provide all those things na wa ba umbu papa umbu maame. Blasphemy. So you must honor your mother and father, respect them. So o ya akra no o ya reye ya do ko hospital hena netia hospital bill sika ma o eye o papa na ekobre ye enya sika ediko tia hospital bill nka wa anya sika amfam kwa nkotua hospital bill na ma wa nkenya de ebeyi ana se oni sika nka nya de edo beden ye do be ko hospital no uko ya abofra no ena amanfo se o twase edu uko school uduru 2 years 3 years no ena o papa ko ye edwuma enya sika edi uko school odi uko school wako school wa ba ewie JHS ako SHS uko SHS admission fee o papa na ekoti sika uni baby onya asa sika no bra ansiro onya sika no ekotua admission fee 50 cedis after admission fee no registration fee no admission no so no 1000 cedis and sana after the 1000 cedis no every month every term SHS no every term ebi mutua 700 Ghana cedis 7 million, that's 7 million inti a year o calculate a year ebe ya hin 2800 Ghana cedis inti sa sika we o ma me no papa ko fa firi hin no wa hwewa ma wa wie university ewi a umbu no onfa buo ma no. Blasphemy eye musio eye no me na ode ba so evi se o papa atisika edwa ko school no na wa ba wo nsam bu no eye no me na ode ba so se wa ndome okra na se onum nsuo na okai yawa ode aye na eye no me na ode ba so nya de awa bobro ka be den ebe yeye itina uwie school kra na adwuma kra be ye den kra ma because you don't respect your mother and your father omomodo ba wiase no mbu omo. Your father put you in boarding obo wa ne papa de na koto boarding no esan say ne papa ye businessman ntino onya time nkosra ne ba no na ne ba no de nam school mu e ka kira amanfo say me papa de me ba school no on besra me mpo o yes sad na no me na o de ba so if you say o papa e ko struggle no wanya sika de abetua school fees no on besra wa o de ne nam say o papa enye den o de wa betu school mu no on ba besra. Blasphemy. Every day crowd chop money. O chop money. O papa eyi chop money a. O maame ene wo abofra ni nyina no. Yemfa say every day 50 cedis. Calculate in a month 1550 Ghana cedis. Sa 1550 Ghana cedis yi. Nenka o papa di ye ejapade bia nenka so obetimi aye. Nanso wunti wa spend sa sika we nyina wo so. Calculate wunfie na calculate wo ya abofra sika we di nyina na hwe sika eka wabo. Inti so papa kase wunti we nti mensi abrosan a eye no me na ode ma ho efi se sika o papa de hwe wu school we didie mu o yare ye o ya abofra si adwane etoma ni we nyina sa sika no ka o papa calculate e de to ho eye susu e de si abrosan anka enye de ka eye nanso wunti o papa nti mensi abrosan wunti o papa nti mensi even chamber and hall na o ba ka kire o papa say o papa anya bibi papa wa brabo man no me na ode ba e ma ho it's a blasphemous. Blasphemy. So you must be careful. Na mo choma no kasa yi. Na mo respect mo maame ne mo papa mo. You must honor your mother and father. If you say omunsu eye nyame. Omu na nkanyo mo anka wa amba asasi so. It is so if o papa kasa wenti mensi abrosan a ka hu say wadome wan kese ukra na eye no me blasphemy. Eye musio. So don't point your hands on your parents. Sometimes people kill their parents. Sometimes mano omu ne kum omu papa no. Evi so omu titi omu papa ena ekomode me say. Satuma oya abofra no na say o sorry na say ekomode wa. O call mama ona o catch mama say mama ekomode me obeka say call papa ho. Evi say eye ni duty, eye ni role so also yisika. Na we yisika dia ma wato aduane wi a o ba be ka che ni say wa anya hwe wa brabo wa nhwew wa anya japade bi ama eye no me blasphemous musio. If your father cares you, no pastor can take it out from you. Say o papa do me wa so fu bia no ebetimi eyi sa no me ne firi so
Inti hweye na wo papa nka no me nsem anye den anto so oka to so a ene forever enya de a no me nsem na oka to so be free so inti so oka no me nsem to so a ene na oka se wunye ya forever you unye ye nso you never be a successful man forever. If you say what domo cry because oh papa domi wa no pastor can take it out from you. Noah cursed his son, but no one removed that curse. Noah domain ba so bien timen yi no me na mfiri ne ba so. Jacob domain Reuben, but Moses nso entimen yi sa no me na mfiri Reuben so. If your mother curse you, okay, that one there your father can take that curse out from you. Take your Bible, turn up your Bible with me. Let's go to Genesis chapter 35 verse 18. Genesis chapter 35 verse 18. Genesis chapter 35 verse 18. As I read, Rachel died while giving birth to the son before dying. She named the boy Benoni, but Jacob called him Benjamin. Rachel owo ne ba ai frɛ no Benjamin. Na otunidin Benoni. Na ne papa Jacob say no, ye be frɛ no Benjamin. Enti na yedin ye wa akra be ma no so eden otudin. If you say be ma ne tu udin a obia no ebetima yi udin afiri so. Me say me din frɛ me Ebenezer say me papa na de ma me. Obia no ebetima asesa me din afiri me so. Ade say me papa na ankasa. Enti say o ma me dome wa o papa de obetima yi afiri so. If you say Rachel wo ne ba Benjamin na otu no Benoni no. Jacob ka say no, ye be frɛ no Benjamin. O se san din. Eti say o ma me dome wa na so papa ti as de obetima yi afiri so. By say o papa dome wa pastor so fo bia no wa obetima yi no me na afiri so be chini mpaebo so pray for me here baba ba ka tons sa na so obia no obetima yi sa no me na ye den afiri so. If you say parents are image of God, Yahweh. That's why if you speak against your parents, you must be killed. Etina nyankopɔ say o kasa tia o maame na o papa etwa say ye kum if so omu nso ye nyame seso omu na wo te say de nyankopɔ bɔ Adam and Eve no wo nso de obɔ wo ye o maame nto omu nso ye o maame na o papa nto omu nso ye nyame seso. Let's go to Exodus chapter 21 verse 15. Exodus chapter 21 verse 15. As I read, whoever hits their father or their mother must be killed. Or see obi biara obe hiti ne maame ana ne papa na obe bono no or see ekunu ene amanfo ti mi ne omu maame ne papa kontokwa ebo atwede. If you say omu mbo ade enti na 2 Timothy 3:1-5 no say emre beba amanfo mbo omu maame ne omu papa nom ewe emre mu a na ewo no ene amanfo mbo omu maame ne omu papa nom omu timi ne omu maame ne omu papa eden kontokwa. Let's go to Exodus 21:17, the same Exodus 21 verse 17. As I read, whoever cursed their father or mother must be killed. Obi biara o curse ne maame ne papa na o kan odidi ne maame ne papa tem no o twa se ye den ye kunu. Enti enemrem so odidu maame ne o papa tem na so obi enkun a nyankopon na ekun o kill you slowly but unnim. Enti na o say o pese wonyini cha bu maame ne o papa. If you say when boo maame no papa na che say udidi o matema ya de yankun o nyankopon no kill slowly into 20 years ubon 20 years no 15 years no owu. If you say onfa nidie ma mpenyifo odidi mpenyifo atem odidi ne maame ne papa atem ombu mpenyifo one ne maame ne papa ti me kontokwa esum ne hwe baby otimi de ne nsa sini maame hwene so ka che ne say beifo a wo ye den o ye me enche obefiri asase so akọ. Ebi say Bible ne say o pese wunyini cha bu maame no papa hana your mother and father so that you may live long on this earth. Enti say udidi o maame no papa atema enche ubewu enti ene amanfo a ewu no what a shock ni we ni mu nyina no ebi wo wa na ejina bibi so ba wo de wunnim ebi ana omfa ni die mampanyifo ombu mpanyifo odidi mpanyifo atem on respect ne maame ne papa no. Let's go to Leviticus 29. Leviticus 29. Leviticus chapter 20 verse 9. As I read, whoever curses their father or mother must be put to death. They curse their father or mother, so they are responsible for their own death.
didi maame no papa atema mo ankasa na mo be de mo betwa mo hu nti ene amanfo nche wo wiase no mewu. People don't talk with their parents. Parents beg for money before they eat. And then amanfo ni omu papa kra nkasa. If you say omu maame no papa etu omu fo no, omu dwen say or the omu call the wrong way. Nti omu ni omu maame no papa nye de enkasa. Obi wa ne mma nyina wa abrochi, nanso se omu ba besra no de omu mba. Ne mma nyina wa abrochi. Nanso papa no ene maame ne sre no medidi. Nanso wo akla no wo abrochi a wo sika, nanso omfa 1000 kra anye den embre o maame no papa no ena wa ma o maame no papa ekwefuom omu bre omu sre kra nsa no mai den omedi. Blasphemy eyemusio. It was ye hwe ye said ye ya maame ne papa ai omu wo ye no, we must honor them, we must respect them, because omu na die de ye den eba asasi so. Ebu o wa otimi fatuo di kogina ne papa so say o papa nya den onhwe yie se ono na oye na so onim na bra bo hu bia ene on kan ene se obey de obeshutu no wo shutu no we shutu no waye bone eye musio se wo shutu no se wonshu we shutu no waye bone. Obi o wa otimi ko ne papa enim ekofa se ede se kan gina ne papa enim se wo na oni mabra bo hu bia mabra bo nko yie na ene e kan na oye den o tenetene nsa kire o papa so. Nanso saatema o papa di wo ko school no a wo mpese wo beko no ono wo fight bia ye se odu beko school by wo esanse wo mpese wo beko ntino wa bra ba ye basa no o de sobo ne kobo maame no papa ono no wa ye na femu de o ye na dwen se nko de wo ko school by wo na wa anye de wa nko na wo ko gina bebi ka se me papa anhwe me papa anfoma nko school, me papa ansi bibi papa bia mame wa anye bibi papa mame. Eye blasphemy, is a blasphemous, eye musio, eye no me na o de kan o de bra so. If you say o papa o wo no nka o ya akra na nka wan hwe na nka wan to aduane ama na nka wu ye nka betima be penyi. Nti mom yemfa ni die emma mpanyifo. People always buy car for their slave queens, girlfriends, but they don't remember their father, their parents. Obi o wo ti abrochi o wagan ha o sika pa o di machi ne mpena be 20 slave queens nkwa na otiti sika emma omo. Nanso se obeyi 10 cedis kwadia ma o papa ni o maame de onye da na odi emma echi na emma jimia na omu jimi no na emma otiti ni sika mamba na manfo nso emma nso ji ni sika yeden edi eviso wo sika enti wafa wiase na bonebo. Nanso o papa tie krase o maame tie krase a omu pe 10 cedis kwadia to aduane ede kura no omu nya na wo de wenya bia o mpese obefi hu maame no papa. It's a blasphemy. It's a blasphemous. So you must remember your mother and father. So omu yare kra na hwe omu no mu nya yaresa. So omu enya sika on beto aduane di a hwe omu no mu nya sika nto aduane evi say it's your responsibility, your role to care for your mother and father. So wunni sika o so wo sika o your role say obey den o be hwe maame no papa. So if sometimes o papa e wo dem na say ensuo to a o papa timi ko gina ensuo mu sesa ensuo ebesi edem esesa ensuo si dem o sesa ensuo ni wi a esanse ensuo na bonenti na awode no na ne ho popo evise sanse wunti ade be chiama o ba be hwe sa ensuo ni bi di akwa kodwale watena wa ma o papa sesa ensuo e da ba be si dem ade be chen o ba bu sa ensuo ni bi akodwale. It's a curse plus blasphemy. So we must be careful. Ni enhwe ye maame ne papa ne so mnom de ba wiase. Friends spoil people than rich. Before cry and say nipa sa and namfo na say nipa chain before iti men fan damfo and namfo nye menka say ko fa good friends and bad friends. So good friends cry na so no o man so na be sa ye den adada wo iti and me say am to me need or down me need damfo bia. I don't have friends if say namfo say nipa enamfo nti emo bia wa rate me say enamfo nti emo bi ti me hwere ne heaven ko enamfo nti emo bi ti me tenetene nsa kire ne papa so esan say nadamfo eye bibi papa nti no wonso pese o papa nso nye den enye bibi papa enamfo say nipa. So don't listen to your friends. Men fan namfo, abstain from friends. If you curse your parents, you are like a light that goes on the darkest night. Turn up your Bible with me. Let's go to Proverbs chapter 20 verse 20. Proverbs chapter 20 verse 20.
Proverbs chapter 20 verse 20. As I read, those who would curse their father or mother are like a lamp that goes out on the darkest night. Wow, don't know my no papa no. What to say? What na mesum? What trying to say? Owia. Into esum no. Who owia no? Where esum no sum kunim. Esan say, what did do my no papa tem edrome or munti no. Wo kan ya no beden ebedum wo sum na edum wo esum no mu a wo beden hunu kwan. Enti na say odomo ma no papa esum abrabo na wo ye den obo no bebo abrabo pa ehan ma brabo obi bo han ma brabo a oye free. Me say ya me ye preaching every day ehan ma brabo nti me ye free. Me fan ko sie baby nkoye preaching no ebi say enye kro no na me bo enye adwaman na me bo enti preaching na me preaching no eye han ma brabo enti o se me ye wo han nani so obi ogbo adwaman sei onko mo obi anhu se ogbo adwaman oye secret na ogbo adwaman on pese obi abehu eye sum ma brabo udi do ma me no papa tem on pese on namfo bo so odi do ma tem eye sum ma brabo nanti wo han ma brabo mu enti obi odidi o ma me no papa tem eti se de onam asum mu a was trying to so awia no ne han na ase dum ebe de na wo hunu kwan akofie ebe de na wo hunu kwan akọ heaven. So you must be careful if your things are not going well. Pastors will say it's your mother say obi bi nkoyi a wo abrabo nkoyi na wakosofo wo no sofo be ka che o say twuhu free boni mu no na sofo asa ka che o say o ma me ne o papa na eye wa na o ma me na eye na wakwa akotwe sekan e dia ko o ma me so say o kwa akotwitwa ne sekan obi o wo timi ka kire sofo bi timi ka kire ne church member say wa brabo na enkoyi no ware na enye no obi bi papa na enkoyi no umpuntuo na embrace no eye o ma me na wo sa church member no wa fa ma me hu abufuo no akwa akotwe sekan ye den elsi wo ma me so blasphemy eye musio na te say won di osofo na ye nti we ye nyame adwuma na nyame adwuma na asofo ye ya na mo di discriminating mo di empapemu any basa any distraction ena eba ebusuanim abra obetu church member ne for say onko bobrapa na ondo ne maame ne papa no na yaka kire wo say o maame no papa na eye. Bible say ubo Yesu Kristo di a every shall bow hunhun biara beden ebe koto enti se oyo o maame ebe for kra ade na wo nkra wo mboa na embo Yesu Kristo di na ono maame nsum nyankopon na wo kotwe sekan wo maame so wo ndi osofo no pese ode wukom eti mumie nhwe ye na false prophets no my den o maba because of you the wunti ye your maame operation obu o ho a ye wo na yetimi ye no operation ye pai ne yem awo enye easy obi o ho a owo a otimi wunti obi o ho a owo otimi wu na wa kra na ba obi o ho a owo a ade se ye no operation si ya anya no operation a ye ntimi yi wo mfiri o maame ye mo mba o maame betimi anyem wo 9 months or how amani hunu obra obefemu nyina emoja betime tuni saa na so owowa na wo beka obebo maame beye blasphemy eye musio into osi ehwe ye ni edo ye maame ne ye papa no. We must show love to our parents, our mother and father. We must honor them. Bible ne say yen respect ye maame ne ye papa no. Iti wunti yetimi ye maame operation ko ne ko busa o maame say ombie ne nefu no nhwe ohwa obon se mark danefu wunti na mark ne beda o maame ho na wakwa ma so fa ka che say o maame ye before na won so waje edi munyina eye musio eye no me na ye den mo de brem ho. So you must be careful. Your mother even eat sand or shile obitimi onyema on ne kon do aduane ge ne kon bedo na oye den odi ne kon timi do enetie no akosa netie na odi esan say wunti nenka o maame ye beifo a senka obeyi watu egu ananka o maame ye beifo a senka won so o hye wo yem no nko di be ye ni bi be ma because ni wumbu no o maame didi a eduane bi kọ abofra ni mu o maame didi eduane bi kọ abofra ni mu enti se o maame ye beifo a se nenka o di be ye na ma o de o ye be human be the king of the witch no ankasa o ye demon anka o na ye bonsam na ankasa nanso wo ye kristoni na wo bo maame be yi abra maame yo be yi a wanfa beifo na man wo oyem no wo be ka se oye beifo o read some books bi a obe kire wo se obi e beifo a odima ne ba no efi se wanfa ma ne ba no na okwa beifo camp a abeifo no bebusa se obi anfa ne ba mbra baako
wo de oti ase o maame amfa wa nkwa nko amfa ma beefo no na chese o maame nya beefo efise nka oye o maame ye beefo anko di beye ni be ma wo wamfa beye na ma wo ne de eni etwa se nka wo so ode wo kọ abefo camp no mu children efise sa na etie na ti eni se mo bo mo maame no papa beye efise o mu no ma wo ye ede aba asase so eti mo me nhwe ye. Let's go to Proverbs chapter 23 verse 22. Proverbs chapter 23 verse 22. As I read, listen to your father. Without him, you will never have been born. Respect your mother even when she is old. Mun tie mo maame ne mo papa no masem. Obu owa ne maame ne papa ti mitu no fo se me nko ha se osi obekọ me nko ha se osi obekọ. O maame no papa ti mitu fo se enta de born e men hyehyɛ men twempena nanso still na o twempena. Bible no say yentie yawofo asem. Enti se wawofo tu for so ye den utie bi so mu na de wo ba asase so. Enkanyo omo anke ye ngo. Omu na wo ba asase so mu tu for atie. Omu ka se menko ha menko party ase a menko men twempena men twempena. Nanso ene amanfo mbuhwe. According to 2 Timothy 3:15 o si ewiye brem no enoma se ya na besisi amanfo mbu ade nyina no ewiye brem na ye den ye kọ no. So you must be careful. It's your parents, they gave birth to you. If you are paying tithe, make sure that your parents are satisfied before you pay the tithe. Bible say in Simon Brufo ho enkobo afore wa asore dem. Se wonam kwan ho kwa asore dem na se wo hia obi a oye mobo a opesika na wa ye wadwen se wo kotua tithe. Yi tithe no ma mobro hu no, wo de tithe no ma mobro hu no na se wo kwa asore dem no wa kotua tithe. Ensuran kan wo sa na Bible na ka. Obi wo wa ne maame ne papa ni de obedi na so obetima yisika 2,200,000 Ghana cedis akotua tithe na o maame ne papa etifie de ombedi mpo mu nya eye no me because sa sika no kwa de ko asori de makotua tithe no enye nyankopon kwa na bedi nyankopon se sika ne dwetɛ ye ne dia ye ne ekɔ no wa nyankopon mo be ma ye sika enye ye ne be ma yam sika bibia ne ho ebetima so nyame ani enti na wo bɔ mpa ya wo se rade meda wase na minim de me de be ma wo a ebe tima so wani enna se na me de ye de me de ma wo na wo wanya sika 300 Ghana cedis a odi be ma o maame no papa na odi be hwe mobrofo obi wo wa sika odi be to aduane kra no onya bi nya den endi uhu sa ni pakro no mobo na odi sa 300 cedis ni ma sa ni pakro no na wa nkotua tight wa mba for e wa sorry dem a wo ye nshira wo be nya sika no moho sa na Bible ne kire yin nanso e na obi kotua tight ana kotua offering na ne maame ne papa eti ho a omu sresre na omedi omu nya sika kra nto aduane ndi na odi sika akwa kotua tight se odi koma nyame na ne maame ne papa tifie enti o se asofofo no na omu hwe no omu hu se obi betua tight a omu ndi kan ka se mo maame ne mo papa no mo edidi ame ya na mahwe mo maame ne mo papa no mawie anse na mo bebo afore a na tight na nanso e na asofofo no mo nka nyame som papa no o se yesum nyame yie evi se oyo osofo na so obi betua tight amawa o so kache ni pakro ne se wahwe ne maame ne papa ewi ana ne maame ne papa enya ebi edidi ana so omenya bi edi a ena obetimi abebo afore ana obetua tight nanso ene obi kotua tight a Jesus buso osofo o se wuyi ni befu ana obetwa befu the more I would share tight no the more ni ebi osoro fence den ema into obu ho a o wa abrochi na so di sika ebre ne maame ne papa agi se wa fro osofo aga acha osofo se osofo memfa sika no nkoma me maame ana o se ai na emo mon send man no yi tight on yi ni die wo man so no dia man enshira nim into you must be careful and he say ye show you bad things actually maame ne papa no. Let's go to Proverbs chapter 30 verse 17. Proverbs chapter 30 verse 17. As I read, people who make fun of their father or refuse to obey their mother should have their eyes plucked out by wild beasts and be eaten by vultures. Obi biara ombo maame no papa no Bible say enuma omu hu ehu vultures ene be betutu eni nti wo hwa na enuma na betutu eni nti omu ku won hunhum nti enche wo a ombu ade no enche no why den wewu gone too soon ni we num say no wewu evi say ombu ade. Let's go to Matthew chapter 15 verse 18. Matthew chapter 15 verse 18. Matthew chapter 15 verse 18. As I read,
But the bad things people say with their mouth come from the way they think, and that's what can make people wrong. All these bad things begin in the mind. Evil thoughts, murder, adultery, sexual sin, stealing, lying, and insulting people. These are the things that make people wrong. Eating without washing their hands will never make people unacceptable to God. Eti udidi obi atema efiri wakumemu ne wadwene mu. Bible say obi bebo adwama efiri na dwene mu. Ebi se oba ekọ na se ohun sori a efiri wadwene mu. Se oba ye obi bone efiri wadwene mu. Ube didi obi atema efiri wadwene mu. Ube twa ntoro a efiri wadwene mu. Eno na egu nipa ho fin. Enti se udidi obi atema na on respect o maame no papa efiri wadwene mu. Eno na eye den egu ho fin. O bomb paye cry nyamenye den ontie. Let's go to Proverbs chapter 15 verse 20. Proverbs chapter 15 verse 20. Proverbs chapter 15 verse 20. As I read, wise children make their parents happy. Foolish children bring them shame. Obi biara ombu ne maame ne papa no. Oma ne papa maame ne papa eniwu. Evi se onama na amanfo kan aklara masem tie maame ne papa ne eniye den eniwu. So let's go to Ephesians 6:1 to 2. Ephesians 6:1 to 2. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. Children, obey your parents the way the Lord wants, because this is the right thing to do. Where you're writing or say children, the command says you must respect your father and mother. This is the first command that has a promise with it. When a commander a promise woman, and this is the promise, then all will go well with you, and you will have a long life on the earth. Ope say winyini cha or so ye den ubu maame no papa no into bi biara omwade no enche no wowu. If you say commandment, first commandment ne kire say yen do ye ho na yen do Nyankopon Yesu Kristo eni Nyankopon. If so do yonko a onyo yonko bone enti children se wo do o maame no papa ni kwan se o ye o maame no papa bone odo no or say o Yesu Kristo, because your love to say our real do no enche it does not last forever. By your love o Yesu Kristo mu a eyo odo konkon last forever. If say Yesu Kristo si yen do amanfo to say de Yesu Kristo su be do asori no. If say Yesu do no na eyo odo a eye forever. Let's go to Proverbs chapter 1 verse 8. 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 As I read, knowledge begins with fear and respect for the Lord, but stubborn fools hate wisdom and refuse to learn. Parents will bring you honor and respect, like a crown or a gold medal. Eti obi biara ombu o maamene o papa no, or de no me na e de ka no ho. Let's go to Deuteronomy chapter 5 verse 16. Deuteronomy chapter 5 verse 16. Deuteronomy chapter 5 verse 16. As I read, you must honor your father and your mother. The Lord your God has commanded you to do this. If you follow this command, you will live a long time, and everything will go well for you in the land that the Lord your God gives you. Enti wo pese wo nyini nche na wo ma obi bia nko ya mombo mo maame no mo papa no e wo 10 commandments nim. Emra na Nyankopon de ma Moses 10 commandments no e wo mu e twa se ye den ye bu ye maame ne papa no ni abra boye den ekoye. Enti obi wo wa na bra bo nko ya na chese bibi wa se bia na ombu ne maame ne papa no ana se bia no wa ye boni bi ena ma ensohwe ne no me ne ye den e ba no so. Friends spoil people than witch. Mama Matias here every say friends enamfo na say amanfo enamfo na say enti no say obrabo ne say obrapa bad company e say obrapa enti mon twem ho free enamfo ho. Abstain from friends. You must abstain from friends. So change your heart and love your parents and honor them. Monsisa makuma na mundo mo maame no papa no munya mo maame no papa no yie. Munya sika munhwe mo maame no papa no ebiso mu na hwe o ma obenyiye. Nti o se won so hwe o mu ma o mu senye den etutu. Obi o ho a ne maame no papa yare dampa so a se o ba be hwe no kra no omba. Se o de ne be ko hospital kra no ombeye den ombeye. Iti o se mu me hwe ye maame no papa no. O ye bibia o se o ka hu se o maame no papa eden amen edidi amen ansa na wa ye bibi.
se wo che wo kotua ska bi wa sorry dem ma make sure se o maame no papa amen ansa na why den wo de sika na kɔ ebi se eno na nhyira wom se wa anya saa de na enhyira nim into o se ye den ye do ye maame ne ye papa no into bi bera a ombu ade no on sesa na ombu ade on respect amanfo ebi se obo uyo bi a obu ade a ubeko baby you go far place ubeko baby pa me say me bu ade panty baby amakọ no oh bebre esan so obu ade enti ubu ade a o maame no papa enwuda esan say me bu ade enti amanfo pese o munye den o mu fa me say me ye o mu ba my father has passed away but me mo papa bebre esan say me bu ade enti amanfo pemasem esan say me bu ade enti me wo papa sa wo baby me wo papa ne maame me papa efiri mu nanso me besan say me bu ade enti me wo papa sa wo baby na say wo mu ade a ebeden na wonya sa parents no enti mumie mu ade mumie respecting penyifo emamun didi openyi bra tem ebi say so didi o maame ana papa tem na say eye omu ya na omu num nsuo ko man kese omu num nsuo kra no mu kai wasem no mpa no me a ebe ba wo so no enye easy. So we must respect our mother and father. Na mo maame no mo papa tumufo nso a monye dan mu ntie. Ebo je se o mu si efutuo nsachira ni pa agye nsɔhwɛ. Wokɔ na se anboa wa na anye ya na afi wasan ba maame nche na ode mo maame boɔ eno papa boa iden abre no. Ebi so mu tuufo no wa anye dan we ntie. O maame no papa ti mi tuufo se enko ha sei menkɔ awarie sei menye sei ukona onsa kosi for man na afi waba ode o maame no papa boy ye den ebre no ebi so o maame no papa bo o maame no papa o ma chewa asase so no mu nim de ye ene ma ebi say bible say mu hwan no bobusa ne maame ne papa aduane obeba no bo mu hwan no bobusa ne maame ne papa enama obema no fish obema no wowo na che say bible say mu nipa bonyefo mpu mu nim de eye mamma nti o maame ne papa bia ni ho a obema ne ba adebone obeye ne ma obeye ne mma no yie nti parents eye ne mma no yie nti papa etufu atie o maame etufu atie o mu ka se menko ha menko esan se wo de wo hunti na wo ye brabone ye betimi o maame no papa betimi tu obi fo se e ma ne mbo adwaman e ma ne nye mmasem e ma ne nye mmemasem ontie ubo no akwakoye okokoye wi a afi aware beba no na afi no odo na ewo mu no asa evi se odo a ewo aware ntemu no etai fo no etai sa nanso unya do wo nyankopon mu nya do wo unya Yesu Kristo mu do enya do ewo maame no papa mu asa do no etena se da ensanda iti mumye hweye na yen respect ye maame ne papa no. Thank you. If you watch this video, share it. Let us spread the word of God. Thank you.